Hi, good evening, everyone. And please respond if I am audible or not. Good evening. Please join fast so that we can begin the class. And there are some issues. Just 1 second. Okay. So I am audible, right? Okay. So good evening, everyone. Ekhoni top chat. There were like 16, 17 people. Please ask everyone to join. And যতক্ষণ আছো ততক্ষণ প্লিজ একটা লাইক দিয়ে দাও সো দ্যাট উই ক্যান বিগিন আই গেস ইউ হ্যাভ কেউ আছে কি যে নতুন আছো আমি সরি আমি অনেকদিন পরে ইউটিউব ক্লাস নিচ্ছি ইটস আ লিটল বিট ডিফিকাল্ট ফর মি টু গেট ব্যাক ইনটু দ্যাট থিং সো প্লিজ রেসপন্ড অ্যান্ড আচ্ছা let me see who all are there. Abhijit, Bilash, Abhi, Shampa, Esha, Shilajit, Kusumita, Vishakha, Pallavi, Pallavi Ghosh. I had a friend called Pallavi Ghosh way back in college. Priyanka Goswami, Shuman Mondol, Anubha, Prodipto, Bidhan Chandra Mondol. Okay, তো এটা কি তোমার বাবার অ্যাকাউন্ট মোস্ট প্রবাবলি ওকে হাই রিমা প্রিয়াশা দেবস্মিতা তনয়া আস্মিতা প্রকাশ ঈশিতা সৌভিক চন্দ্রিকা শুভ সন্দীপ again. Oh, okay, so acha, so good evening. Acha, okay, you are new. Okay, so you can also share this live stream to the other channels, and I'm keeping it for uh, so amra we can kind of like begin the session now. So একটা কথা বলে দিচ্ছি before going into details, I don't know who all are watching, and এটার পরেও it will be streamed live, so many other people will be watching as well. আমি আধ ঘন্টা পরে একটু ব্রেক নেব because আমার একটা মেডিকেল ইস্যু আছে, so I'm not able to sit at a stretch. So today we are basically এই ক্লাসগুলো যেগুলো আমি নিচ্ছি এখন সেই ক্লাসগুলো is basically related to the I was basically into the UPSC interview thing to West Bengal থেকে I was there, and so okay, 23 people have joined. So আজকে আমরা জিওগ্রাফি পড়ছি এবং আমি অন্য অন্য জায়গায় যে জিনিসগুলো পড়াবো which is outside history, I will সেই মেটেরিয়ালসগুলো আমি তোমাদের ইউটিউবের ক্লাসের মাধ্যমে নিয়ে নেব। এরপরে we also have a session on the whole history of Bengal, মানে ওটা কিন্তু প্রায় অনেকক্ষণ চলবে, starting from the prehistory to the medieval age, to the ancient age, to the medieval age, what were the places, what were the things, etc etc ওগুলো আমরা পড়বো। and এরপরে আমরা একটু কনস্টিটিউশন দেখে নেবো, like there are certain things of the preamble which you need to know যেগুলো তোমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস এক্সামে আসে। আরেকটা আমি ক্লাস নিচ্ছি আইএএস অফিসার্সের, সেটা হলো যে দ্য কনস্টিটিউশনাল অ্যান্ড নন কনস্টিটিউশনাল বডিজ, তো কোনটা কোয়াসি জুডিশিয়াল, কোনটা কি স্ট্যাটুটরি, কোনটা নন স্ট্যাটুটরি এটসেট্রা, ওগুলো আমি নিয়ে নেবো। অ্যান্ড হিস্ট্রি তো আমি এখানে পড়াচ্ছি, আর অনেকে বলছে যে ম্যাম আইএনএম এ পুরোটা একসাথে নিতে একদিন, ঠিক আছে, তো আইএনএম টাইমলাইন তোমরা যদি চাও আমি নিতে পারি, বাট ওটা কিন্তু প্রায় 3 ঘন্টার মতন যাবে অ্যাটলিস্ট, সো তোমরা যদি চাও আমি নিতে পারি, ঠিক আছে, আই ডোন্ট হ্যাভ এনি ইস্যু। সো প্লিজ রেসপন্ড তোমরা ওই পুরো আইএনএমটা চাও কিনা, তো আমি ওটা তোমাদের ইউটিউব সেশন হবে, সো প্লিজ রেসপন্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট আ ফুল আইএনএম ক্লাস অর নট। ওকে, সো বাট দ্যাট উইল a little better, but again আমার পাটা বসলেই যত রাজ্যের প্রবলেম হচ্ছে, and I cannot do exercise and all, তো কিছু তো একটা প্রবলেম হচ্ছে, so after 2-3 days I will have this kidney test and all that, so I guess I'll be able to realize what's wrong. Okay, ঠিক আছে, so you know about me, আমি জানি না কে এখানে নতুন, so I am basically a West Bengal civil servant officer, and I have joined the services in January 2000 কোথায় গেল রে বাবা, okay, joined the services, okay, in January 2017. তোমরা আমাকে আনএকাডেমিতে এখানে ফলো করতে পারো, and apart from that, if you wish to subscribe to any of my courses and take a subscription, you can use the code Soumya 10. এটা ছাড়া this is what I believe, that the whole life might fall short. Good evening, Orko, right? Orko na, Origno.
So and okay, so let us, আমি আর বিশেষ কোনো ইয়েতে যাচ্ছি না, so we will basically begin with the physiography of West Bengal. 1 second, এটা না একটু স্লো হয়ে গেছে, I don't know why. So দেখো এখানে মোটামুটি যেই পিকচারটা তোমরা দেখছো সেই পিকচারটা দেখো, কিছু কিছু পার্টস দেখছো একদম সাদা, যেমন এগুলো, কিছু কিছু পার্টস দেখছো which is basically ash, একটু ডার্ক অ্যাশ, আর একটু ব্ল্যাক, অ্যান্ড দেন উই হ্যাভ গট রেড। ওকে, এই যে এই গ্রেডেশনটা যেটা দেখছো এটা হলো অন দ্য বেসিস অফ এলিভেশন। সো ঠিক আছে, তো এটা দেখে আমরা বেসিক্যালি বুঝতে পারছি যে একদম যেটা সাদা মানে দিস পার্ট, দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য হিমালয়ান বেল্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, মানে বেসিক্যালি দ্য দার্জিলিং মাউন্টেনিয়াস রিজিয়ন। ঠিক আছে, অ্যান্ড অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট আরেকটু যেগুলো একটু কম এলিভেশন সেটা দেখো, দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য নর্থ বেঙ্গল প্লেন্স, দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য তারাই অ্যান্ড দ্য ডুয়ার্স রিজিয়ন। সো দ্য তারাই রিজিয়ন ইজ টুয়ার্ডস দ্য ওয়েস্ট, দ্য ডুয়ার্স রিজিয়ন ইজ টুয়ার্ডস দ্য ইস্ট। ঠিক আছে, তারপরে আরেকটু কম এলিভেশন এটা হলো একেবারেই প্লেন ল্যান্ড। ওকে, দেন দ্য সেম থিং উইল কন্টিনিউ হিয়ার ইন পার্টস অফ উত্তর দিনাজপুর অ্যান্ড মালদা, দিস ইজ মালদা। ইউ ক্যান সি এই বেসিক্যালি এখান থেকে গঙ্গাটা শুরু হচ্ছে অ্যান্ড ইট ইজ ফ্লোয়িং ডাউন till here from Murshidabad to Hooghly, and then it is coming to the Bay of Bengal. This part again arekta elevated region, so that is the Western Plateau region. Okay, and all these things, these are the rar plains, Barendra Bhumi and all that. So basically categorically আমাদের মোটামুটি 6টা ডিভিশন আছে। যদি আমরা যেমন ফিজিওগ্রাফি অফ ইন্ডিয়াটাকে আমরা ভাগ করি, ফিজিওগ্রাফি অফ বেঙ্গল আর ওয়েস্ট বেঙ্গল আছে, এরকম টোটাল 6টা ডিভিশন আছে। হ্যালো অভিষেক শাহ, গুড ইভিনিং। সো এই 6টা ডিভিশনকে আমরা আবার অনেকগুলো ডিভিশনে ভাগ করেছি। ফর এক্সাম্পল, প্লিজ আস্ক এভরিওয়ান টু জয়েন, অভি or সন্দীপ, where are the admins? Rinita, please ask in the group everyone to join. মানে there are only 27 people and in the group আমি mostly 55 people there are. Okay, so good evening. So now as you can see, so first we have got this Himalayan belt, then we have the sub-Himalayan region, the Barinda plant, which is basically dissected. এগুলো আমরা সব basically পড়বো, ঠিক আছে। তারপরে we have got the আচ্ছা একটা জায়গায় বলো তো, there is a particular what I can say, a particular district of West Bengal, দেখো এখানে সব ডিস্ট্রিক্ট গুলো আছে, আলিপুরদুয়ার, বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, কোচবিহার, দক্ষিণ দিনাজপুর, দার্জিলিং, ইস্ট মেদিনীপুর, হুগলি, হাওড়া, জলপাইগুড়ি এটসেট্রা। দের ইজ ওয়ান পার্টিকুলার ডিস্ট্রিক্ট, ভেরি সিগনিফিক্যান্ট ডিস্ট্রিক্ট, তোমরা এখান থেকেও বলতে পারো, যেখানে মোটামুটি 3-4টে জিওগ্রাফিক্যাল ফর্মেশন একসাথে আছে, মোটামুটি 3-4টে জিওগ্রাফিক্যাল ফর্মেশন একসাথে আছে। ক্যান এনিওয়ান টেল মি দ্য নেম, what is which particular district I'm talking about? And it's a very significant district, very significant district. Can anyone tell me which particular district I'm talking about? There is a particular district in West Bengal where you have almost 3 to 4 geographical features. Can anyone tell me why Bakura? Keno Bakura kano? Bakura te normally we have got this rar plains and all that. Why Bakura? Very good, Abhijit. Malda. Very good. Malda. Okay, Malda. It is Malda, not Bardhaman. Malda. Not Alipurduar. Alipurduar is only Duars. Alipurduar only Duars. Alipurduar কিন্তু তেরাই বা এরম রিজিয়ন নেই, ঠিক আছে। Alipurduar itself is a Duar. It is basically the door or the gateway. But Malda is such a place basically because of the presence of the river called Mahananda and Kalindi, which is its tributary. It is dissected geographically into different geographical formations, the Tal, the Barin, the Diara, ঠিক আছে। Northern part of it we have got this chicken necks corridor, and the southern part of it we go to the deltaic formation of Ganga. So Malda is this significant district of West Bengal
এটা কিন্তু বলতে হয়। ইস্টার্ন নো 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 নো, এটা কিন্তু পরীক্ষায় আসতে পারে। Malda is one significant district of West Bengal where you have, which is very important. প্রথমে তো it is kind of a gateway between the east and the west. Secondly, it leads to the chicken necks corridor. Thirdly, when you see the geographical formations also, you have got 3 geographical formations here because of dissection of a single river. ঠিক আছে? So this is very important. Please keep this in mind. So we have got the Bari, the Plansi. This is a Mahananda river. So this Barin, the Tal and the Diara. Barin again is an upland. Okay. So ওখানে আবার হাইটটা একটু বেড়ে যাচ্ছে। দেখো, this is the part I am talking about. Tal and Diara. তালটা হলো গিয়ে আবার নর্দার্ন পার্ট, দিয়ারাটা হলো একেবারে লো ল্যান্ড। Okay. So these 3 features are present in entirely in one district. That is the reason why Malda gets flooded very easily. At the same time ওখানে গরমও কিন্তু খুব বেশি হয়। ঠিক আছে? So we will gradually learn about all these things. আচ্ছা, so this is the total geographical division. You can এখানে তোমরা দেখতে পারো, these are the Tiger Hills, this is the Darjeeling mountainous region, these are the end of the Darjeeling hill, the western Duars. Here you have got Terai, here you have got Duars, and finally you have got the North Bengal plains. ঠিক আছে? So this is the total, the northern region, northern mountainous region, the Darjeeling. This is basically the Terai region. Terai region basically signifies the western part. এখান থেকে মোটামুটি we have got the Duars, the North Plain region. So this part is basically the Duars, Alipur Duar, and the western part of Siliguri, okay, and the middle part of Jalpaiguri. Eastern part of Siliguri, middle part of Jalpaiguri, and almost the whole of Alipurduar falls within the Duar. Then we have the northern plain region. So we have the Tal, the Barin, and the Diara. So this is basically the Malda. ঠিক আছে? And then we have got the western plateau fringe, okay, the plateau fringe, which is an extension of the Chota Nagpur plateau in Bengal, okay. After that we have got the Rar region. So this is the Rar region, okay, or the Barindra Bhumi, where you have this Lal Mati and all that, Shantiniketan, etc. Southern plain region, basically এবার এই পুরো জিনিসটা যেটা দেখছো, এই পুরো জিনিসটা এখানে দেখবে 3টে টাইপ অফ ল্যান্ড ফর্মেশন হয়, and 3টে টাইপ অফ ল্যান্ড ফর্মেশন is only related to Ganga. Ganga flows, basically it comes from here, it takes a turn and then it joins, এখান থেকে join করে, and then it forms this coastal region, okay. So this is the active delta, ঠিক আছে, this is the mature delta and the moribund delta. So 3 ধরনের delta regions we have formation. See, this is a Ganga and this is Gaur. This is basically in Malda. So this was the historical perspective যেটা আমরা এর পরের দিন পড়ব. This is a Mayurakshi plain. So এখানে যেগুলো বলছে সেগুলো মোটামুটি geographical features. This is a Balughat plain, this is a Barin plain, this is the Tal plain, and this is a Diara plain. ঠিক আছে? We will discuss about this. East Bhagirathi plain. A East Bhagirathi plain is fertile. So this is a Bhagirathi, okay, this is a Bhagirathi, এখান থেকে আসছে eastern part. So this basically forms in Murshidabad, okay. So the eastern part of it is fertile, the western part of it is not at all fertile, it is quite rocky, and মানে basically land মানে ওয়াটারের যেগুলো the river flow এর যে অ্যাডভান্টেজেস গুলো আছে ওটা কিন্তু ওয়েস্টার্ন পার্টে নেই। And then it flows towards the south. Then we have, see, Rupnarayan, Damodar, Aja, and all that. We have this Purulia upland, Kongshaboti valley. So এই পার্টটা again this is very very important, because এই পার্টে দুটো জিনিস আছে। একটা তো হলো this part is very high temperature, drought, and during the rainy season এই পার্ট আবার ফ্লাডও হয়। So again very significant, ঠিক আছে। And then we have the Kathi coastal plain. This was a part where we have got ancient Tamra Lipti. So you can see যে এখানে কিন্তু totally we had got this sea, but because of the receding of the sea they have got we have basically got sandy coastal plains in this region. এই যে কাঁথি যেটা এখানেই আমাদের কিন্তু ancient Tamra Lipti during the Mauryan age ছিল। Similarly Gujarat কিন্তু it was basically an ancient coastal plain. Dholavira, if you see, Dholavira এখন totally deserted region. Dholavira was a thriving port during the IVC, the Indus Valley civilization, okay. এই অবধি যা বলেছে I guess is clear. Now we can go, now these are all the, এবার হলো যে আমরা ডিস্ট্রিক্টে যাচ্ছি, ঠিক আছে, ডিস্ট্রিক্ট হিসেবে কোথায় কোনটা পড়ছে। So this is a mountainous region only in the parts of Darjeeling,
This is Jalpaiguri, where we have the Duars region. Okay, this is a plateau. This is a land region of the mountainous of the North Bengal mountain. Now this is Malda. ঠিক আছে, এই পার্টটায় কিন্তু we have got this Tal, the Barinda, and the Neyora, and it is dissected by Ganga. It flows towards the south, right? এখন ওটা তমলুক. তাম্রলিপ্তি is now known as তমলুক, East Mednipur. Clear? এবং যদি তোমরা তমলুকে যাও, you can see that this is totally মানে it's totally with, you know, you will get sand dunes over there. ঠিক আছে, so obviously it was a coast at certain point of time. So because of the recession of the water of the Bay of Bengal down into the sea, it has now become a coastal region. This is Kolkata, so this is Murshidabad. এখান থেকে দেখো ভাগীরথীটা যাচ্ছে. So this part is fertile and this part is not fertile. It's not fertile. Okay. Now let us study the physiographic divisions one by one. A of the, I guess everyone is clear. Please let me know if you have confusion in between, so that we can discuss. সবার clear আছে? Can we move on to the next slide then? Okay. Okay. No ma'am. Shantan Biswas, what is not clear for you? Tell me. I would love to explain once more. Shantan Shaha is saying, no, Shantan Biswas is saying, no man, abar bolche clear ma'am. Okay, so please be a little, clear with your confusions. Nale, ami confused hoye jabo. Okay, chalo. So now let us move on to each geographic division. ঠিক আছে? Okay. যখনই আমরা এই মাউন্টেনাস রিজিয়নটা পড়ব, অলওয়েজ রিমেম্বার দ্য মাউন্টেনাস রিজিয়ন, এম লিখছে, আমি এখানে ছোট্ট করে একটা ডিভিশন দেখাচ্ছি, ইজ বেসিক্যালি ডিভাইডেড ইন্টু দ্য ওয়েস্টার্ন মাউন্টেন প্লেন অ্যান্ড দ্য ইস্টার্ন মাউন্টেন প্লেন, যার মধ্যে ওয়েস্টার্ন মাউন্টেন প্লেন ইজ ভেরি সিগনিফিকেন্ট, ইস্টার্ন মাউন্টেন প্লেন ইজ নট সো সিগনিফিকেন্ট. ওয়েস্টার্ন মাউন্টেন প্লেন is divided into the Shingalila range and the Darjeeling range. Darjeeling er moddhe, you know what are all there? You have got Kashiang, you have got Bagorado, you have got Darjeeling Lebon, you have got Ghum, which is the highest railway station in the world. And on the other hand, you have got Shingalila mountain range, jekhane abar, keep it in mind, Shingalila mountain range er moddhe kintu you have got the highest mountain peaks of West Bengal, Sandakphu. Kanchenjunga does not technically lie within West Bengal. ঠিক আছে? So you have got the highest mountain peaks of West Bengal. ঠিক আছে? So when you see the geographic divisions, you have got Nepal. তার মানে কি, এখানে হলো গিয়ে Singalila mountain range, এখানে হলো গিয়ে Darjeeling mountain range, and this is the western part, and the eastern part you have got the divisions with Bhutan. ঠিক আছে? সেখানে you have got Sinchula and Chota Sinchula and all that. So Shingalila, when you move from the west to the east, that is from Nepal to Darjeeling to Bhutan. You will see first Shingalila, then Darjeeling, then Sinchula. Clear? Okay. Okay. So Western Mountain Range, take again we can differentiate, as I told, into the Shingalila Mountain Range and the Darjeeling Mountain Range, and the Tista River flows through it. The Tista River is basically, it forms a boundary between the mountain ranges. Shingalila mountain range borders Darjeeling and Nepal. So like I told, Shingalila mountain range is basically situated here in India and West Bengal. And here we have the highest mountain peaks of West Bengal. That is Sandakphu. ঠিক আছে? Kanchenjunga lies typically here, which is not basically in West Bengal or in India. So Shingalila mountain range borders Darjeeling and Nepal. Sandakphu 3636, Falud 3595, Sabargram 3543, Tonglu 3036. আমি এগুলো লিটারালি মুখস্থ করেছিলাম, কিভাবে করবে দেখো। 3636 এটা হলো রিপিট, মানে রেপিটেটিভ নাম্বার। তারপরে কি করবে 3595, 36 এ একটা ব্যারিয়ার আছে, 36 এর পরে কি 3500 হয়, 3500 থেকে মানে 3600 না হতে -5, ঠিক আছে?
তারপরেরটা হলো গিয়ে তোমার 3543, আবার 3550 থেকে -7, 5 7 অড নাম্বারস, ঠিক আছে। তারপরে হলো গিয়ে 3036, 6টাকে জাস্ট রিপ্লেস করো 0 দিয়ে, ঠিক আছে। 3636, 3595, 3595 তো হ্যাঁ 3595, 3543, 3063. Very easy to remember because all are in multiples of 3 only. Sandakphu, Phalut, Sabargram, Tonglu. 3636, 3595, 3543, 3036. আমারই মুখস্থ হয়ে গেল, মানে আমার মুখস্থ ছিল আরেকবার রিভাইজ হয়ে গেল। ক্লিয়ার? এই জিনিসগুলো আমি এই কারণে পড়াচ্ছি বিকজ এগুলো আসে। What is the altitude of Tonglu? 3036. What is the altitude of Phalut? 3595. Clear? So please remember. ঠিক আছে, এই চারটে হাইট কিন্তু প্লিজ রিমেম্বার। দার্জিলিং মাউন্টেন রেঞ্জেস এর মধ্যে এটা হয়ে গেল সিঙ্গালীলা, and সিঙ্গালীলা বেসিক্যালি ফর্মস দ্য বাউন্ডারি বিটুইন ইন্ডিয়া and নেপাল, or বেসিক্যালি দার্জিলিং and নেপাল। এবার দার্জিলিং মাউন্টেন রেঞ্জ টেকনিক্যালি লাইজ in between all these divisions, ঠিক আছে। So Darjeeling mountain range we have got Ghum, that is 2247, sorry Abhisha, you are right, it's in Sikkim, ঠিক আছে। 2247 কি করে মনে রাখবে? আমি এটা খুব অদ্ভুত ভাবে মনে রাখতাম। 1947 এ ইন্ডিয়া হ্যাড got its independence, so 2247 I somehow remembered that, okay, Ghum somehow, মানে এগুলো না খুব ডিফিকাল্ট, মানে আমার প্র্যাকটিস আর তোমাদের প্র্যাকটিসটাকে কালমিনেট করা ইজ ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট। ওকে, তো অভির মুখস্থ হয়ে গেছে 3636, 3595, 3543, 3066, 2247 ঘুম, ঠিক আছে। which is again the highest railway station in India. Tiger Hill is situated here, and so Tiger Hill is situated here in this Ghum, মানে ঘুম railway station এর ঠিক উপরে you have got the Tiger Hill. Okay, Darjeeling Lebong is present in the north, মানে northeast Darjeeling Lebong, মানে Lebong is in the north. In the northeast we have got the Tagda Peshak, TP, and Bagoda Dao in the south, Bagoda Dao। মানে ধরো এটা কিভাবে মনে রাখবে, ধরো উপরে তো একদম ঘুমের ঠিক উপরে হলো টাইগার হিল, তো টাইগার হিলের নিচে Lebong is basically the name of the of the particular কি বলবো the tribes who are there. So ধরে নাও এই ট্রাইবস গুলো হা করে দেখছে কি সুন্দর, they are they are overwhelmed with the beauty of Tiger Hill, ঠিক আছে। So they are in the north. তাগদা পেশক, ঠিক আছে, ওদেরকে ধরো কেউ এসে it's very funny, but কেউ গিয়ে বলছে যে ওকে তাগাদা মারছে যে যাও এখান থেকে সরে যাও, আমরাও দেখবো, আমরাও কি বলে টাইগার হিল দেখবো। সো দ্যাট ইজ ইন দ্য নর্থ ইস্ট, অ্যান্ড বাগুড়া হিল ইন দ্য সাউথ। বাগুড়া ইজ সামহাউ কোন একটা বাঘ হয়তো নিচে বসে আছে, মানে দিস ইজ ভেরি ফানি, প্লিজ ডোন্ট লাভ, বাট আমি এরকম ভাবে সামহাউ একটা ক্যালকুলেট করে নিয়েছিলাম মাথায়, মানে জাস্ট ফর্ম অ্যান ইমেজ অফ সার্টেন ভেরি ফানি অর ইমাজিনারি থিংস। কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করবেন পড়ানোর মাঝে কি আবার ইউএসএ ইন্ডিয়া এসে বলে টার্গেট আইএফএস, ওকে যাই হোক, ঠিক আছে। সো কিভাবে হলো প্রথমে হলো ঘুম, ঠিক আছে, ঘুমের ওপরে হলো টাইগার হিলের নিচে লেবং কমিউনিটি অফ পিপল টাইগার হিল দেখছে, আর এদিক থেকে এসে ফরেনার্স এসে বলছে যাও এখান থেকে সরো আমরা দেখবো, মানে তাগদা পেশা, আর নিচে হলো গিয়ে একটা বাঘ বসে আছে, সো বাগোড়া ডগ হিল, মানে এরকম ভাবে আমি মনে রেখেছিলাম। নাও দিস ওয়াজ মাই ভেরি ফানি ওয়ে, নাও ইউ রিমেম্বার হাউ ইউ উইশ টু রিমেম্বার। ওকে, ইম্পর্টেন্ট টুরিস্ট অ্যাট্রাকশন, এটা তো কার্শিয়াং এভরিওয়ান নোজ, নর্থ বেঙ্গলে যারা থাকে তাদের তো এটা কাইন্ড অফ পড়তেও হবে না। ফার্স্ট টাউন টু বি ইলেকট্রিফাইড, again Darjeeling tea, first GI tag in India. What are the important rivers? Tista, Jaldhaka, Mechi. আরেকটাও আছে রামমান চেল, these are very small streams or tributaries. Most important is Tista, Jaldhaka and Mechi. Apart from that, Raman, Chel, etc. are also there. এই অবধি কারোর কোনো প্রবলেম আছে?
Now we will go to the Eastern Mountain Range. First hydroelectric project, yes. Many things. ঠিক আছে, এগুলো তোমরা, this is up to you. What are the important things that happened in Darjeeling? Up to you. এবং আমি, if you remember, আমি দার্জিলিং ফার্স্ট কি করে ব্রিটিশদের আন্ডারে গেল, আই গেস আমি সেটাও তোমাদের এক্সপ্লেন করেছিলাম হিস্ট্রি ক্লাসে। তো ওই চার্টটা একটু প্লিজ অ্যাটাচ করে নিও, connect this class with that class and then you will have a better idea. এবার we will go to the Eastern Mountain Range, মানে আমাদের Western Mountain Range পড়ানো হয়ে গেল, and we will go to the Eastern Mountain Range. The Eastern Mountain Range is comparatively low. Only Sinchula and Chota Sinchula ranges are there, and the highest peak is Richila. Western Mountain Range highest peak ki? What is the highest peak of the Western Mountain Ranges? What is the highest peak of the Western Mountain Ranges? হ্যাঁ, চন্দ্রিকা নর্থে থাকে, চন্দ্রিকা থাকে, শীর্ষা থাকে, অস্মিতা থাকে। What is Sun? Sun is your boyfriend. Name of your boyfriend, Sukanya? Shaha? বলে Sun. What is Sun? Sandakphu. What is the height of Sandakphu? Very good, Abhisha. 3636. আরেকবার বলো তো, what are the heights? What are the heights? পাঁচটা কনসিকিউটিভ হাইটস এর নাম বলো। 3636, then ওকে 3595, ভেরি গুড। তারপরে 3543, তারপরে 3036, ভেরি গুড। তারপরে ঘুমটাকে বলবে, ঘুম কি ঘুম দিয়েছে? ইন্ডিয়া won its independence on, ঘুমটা আর কেউ বলছে না, ভেরি ব্যাড, ইউ ক্যানট নেগলেক্ট ঘুম। ভেরি গুড টাফি বাচ্চা, 2247। এই তো ক্লিয়ার হয়ে গেল, ঠিক আছে, ক্লিয়ার হয়ে গেল, ওকে, ঠিক আছে। So finally মাথা ঢুকেছে। Then we have got the Eastern Mountain Ranges. Eastern Mountain Ranges হলো highest peak is Rishila. Sinchila range of this region basically makes a boundary between Bhutan and Jalpaiguri. Let us now see where is Bhutan and where is Jalpaiguri. So this is Jalpaiguri and this is Bhutan. তার মানে কি এখানে হলো গিয়ে ওই we have got this Chota Sinchila. এবার দেখো তার মানে কি the northern part of Jalpaiguri is basically একদম যেটা বাউন্ডারিতে সেটা কিন্তু it is in the northern mountain region and the whole of Jalpaiguri and আলিপুরদুয়ার। আচ্ছা, এটা না পুরনো ওয়েস্ট বেঙ্গলের ম্যাপটা, ঠিক আছে, এখানে আলিপুরদুয়ারের ডিভিশনটা নেই, আমি যেটা পেয়েছি সেটাই কাইন্ড অফ দিয়ে দিয়েছিলাম, ওকে। সো সেন্ট্রাল অ্যান্ড আরেকটা হলো বাক্সা। সো দিস বাক্সা টাইগার রিজার্ভ, দিস চিলপাতা, এই জিনিসগুলো কিন্তু which is basically the elephant reserve and the ওই রাইনো রিজার্ভ, এগুলো কিন্তু সব এখানেই। বললো তো এগুলো এখানে কেন? Baksa Pass, which is the main mountain pass of this region, joins India and Bhutan. ঠিক আছে, okay. Why are all these ধরে elephant, rhinoceros are present here? জঙ্গল আছে, and জঙ্গল মানে precipitation high মানে যেখানে একটু মানে ময়েশ্চার বেশি থাকবে সেখানে like I told ওখানে কিন্তু বড় বড় অ্যানিমালস পাওয়া যাবে, ঠিক আছে, বড় বড় অ্যানিমালস পাওয়া যাবে, ঠিক আছে। ফর এক্সাম্পল লায়ন কোথায় পাওয়া যায় বলো তো? হোয়াট ইজ দ্য টোপোগ্রাফিক্যাল ফিচার যেখানে ইউ উইল গেট লায়ন? সো লায়ন ইজ বেসিক্যালি গট ইন দ্য রিজিয়ন্স যেখানে খুব কম ফরেস্ট আছে। জাস্ট 1 second, someone is shouting. সরি,
ঠিক আছে? So why? Because this part is basically we have got this dense forest and all that, and wherever there is dense forest we will have big animals like rhinoceros, like elephants. Okay, main city is Kalimpong, and this is very important, Neyora Valley National Park. Very খুব সুন্দর জায়গাটা, যদিও আমি কোনদিন যাইনি। and Tista river empties into the Bay of Bengal. কোথায় গেল রে বাবা? Okay, so here we have got the Tista. আচ্ছা, এটা কিন্তু আমাদের সময় এসেছিল তিস্তা রিভার কোথায় ফ্লো ডাউন করে, আর আমি কি সব জানি উল্টো পাল্টা লিখে এসেছিলাম, তারপর বাড়িতে এসে দেখি ইট ইজ বে অফ বেঙ্গল অনলি। ওকে, ক্লিয়ার? ব্যাস, তোমরা গল্প করতে শুরু করে দিলে তো, খুব ভালো। সাভানা রিজিয়ন, বাট ইট শুড বি আ ডেজার্ট কাইন্ড। ওখানে কিন্তু বেশি গাছপালার, ওখানে কিন্তু লায়ন থাকে না। অন দি আদার হ্যান্ড, টাইগার अगेन স্টেজ ইন জঙ্গলস, ওর যেখানে একটু গাছপালা থাকে। চিতা বা জাগুয়ার স্টেজ যেখানে বড় বড় গাছ থাকে, ছোট ছোট গাছ না, নট মার্শি রিজিয়নস। সো ইউ নো দিস লায়ন অ্যান্ড টাইগার ফ্যামিলির মধ্যেও কিন্তু ডিফারেন্স আছে। ঠিক আছে, এগুলো আমি কোথায় যেন একটা ন্যাশনাল, যদিও আমি ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের একেবারেই ফ্যান নই, আই ডু নট লাইক দিস অ্যানিমাল ওয়ার্ল্ড, মানে আই লাইক অ্যানিমালস বাট ফ্রম আ ডিস্টেন্স, অত ইন্টারেস্ট নেই আমার অ্যানিমালসদের প্রতি, বাট নো আই কেম টু নো অল দিস। Tonaya Shet, I can only add you Tona when you continuously do my class and if you are serious enough. Okay, yeah. So now এটা তার মানে হয়ে গেল, মাউন্টেনাস রিজিয়ন তোমাদের মুখস্থ হয়ে গেছে, আর I don't think that you need to read anything. ঠিক আছে, now we can go on to the next part, we can go on to the next division. Now tell me, the famous ancient Silk Route of this region passes through the dash city in the northern mountain ranges of West Bengal. এটা কি হবে? পেলিং, মেরিক, লাভা নাকি পেডং? নর্দার্ন মাউন্টেনাস রিজিয়নের একটা পার্টিকুলার সিটি আছে যেখানে সিল্ক রুট অফ দ্য এনশিয়েন্ট কিংডম ইউজ টু পাস। হোয়াট উইল ইট বি? এটা কোনটা হবে বলো? পেলিং, মেরিক, লাভা না পেডং? দেখি কে বলতে পারে। ভেরি গুড, ইট ইজ পেডং। ঠিক আছে, ইট ইজ পেডং। সো পেডং দিয়ে কিন্তু the ancient silk route of the region is to pass, okay, in the northern mountain range. Second question, which of the following cities in the northern mountain belt of West Bengal is known as a city of orchids? এখানে ইনফ্যাক্ট চেরি ব্লসম ফেস্টিভ্যালও হয়, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ গট অর্কিডস। যারা বটানি নিয়ে পড়েছো তারা অনেক সময় এখানে গেছো। সো এটা কোনটা হবে? It is Karshiang. It is Karshiang and not Kalimpong. Please do not confuse. ঠিক আছে, it is Karshiang and not Kalimpong. See, Karshiang is in Darjeeling. It is in Karshiang. Darjeeling এ দিয়ে দেখবে you have this orchid festival. ঠিক আছে, শুধু দার্জিলিং এ না, সিকিমে স্পেসিফিক্যালি we have got this cherry blossom festival. অসম্ভব সুন্দর চেরি ব্লসম এই স্প্রিং এ হয় এক সময়, আর হলো গিয়ে তোমাদের ওই বসন্ত, বাবা বসন্তই মানে দ্য স্প্রিং, আটমে কিছুটা হয়, মোস্টলি এটা হয় অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য উইন্টার্স। ওকে, ক্লিয়ার? So now, so এগুলো তো I guess we have already learned. These are all the physiographical features. Now the second part, we will now study about the North Bengal plains and we will study the difference between the Tarai and the Dua region. ঠিক আছে, প্রথমে একটা ম্যাপটা একটু ঠিক করে দেখে নাও। So this part we have got Nepal, ঠিক আছে, this part we have got Sikkim, and on the eastern part we have got Bhutan. Whenever we are studying the northern mountainous region, so we will basically study about this part and this part. It is divided into two parts. This part is called the Terai and this part is called the Duars. Duars কিন্তু তেরাই এর থেকে অনেক বেশি মানে ল্যান্ড জুড়ে আছে, তার মধ্যে আবার তিনটে ডিভিশন, ওয়েস্টার্ন দুয়ার, সেন্ট্রাল দুয়ার অ্যান্ড দ্য ইস্টার্ন দুয়ার। ঠিক আছে, সো দ্য জলপাইগুড়ি অ্যান্ড আলিপুর দুয়ার, মানে দ্য ইস্টার্ন পার্ট অ্যান্ড মিডল পার্ট অফ জলপাইগুড়ি অ্যান্ড আলিপুর দুয়ার ফলস টোটালি উইদিন দ্য দুয়ার রিজিয়ন। ঠিক আছে, তাহলে আচ্ছা, হোয়াট ইজ নোন অ্যাজ এ পিডমন্ট জোন? ইট ইজ অলসো কল্ড দ্য পিডমন্ট জোন। হোয়াট ইজ আ পিডমন্ট? পিডমন্ট মানে হলো যেগুলো মাউন্টেন রেঞ্জেস এর যেগুলো ফুটহিলস আছে সেগুলো একটু জেনারেল স্লোপিং থাকে।
ঠিক আছে, কেন? কারণ ওখানে এসে জলগুলো এসে জমা হচ্ছে, তো ওদের টোপোগ্রাফিক্যাল ফিচার্স গুলো একদম স্লোপিং থাকে। অ্যান্ড দিস ইজ আ ফ্ল্যাট ল্যান্ড বিটুইন দ্য তিস্তা অ্যান্ড দ্য জলঢাকা রিভার। তিস্তা ইজ ইন দার্জিলিং, জলঢাকা ইজ ইন জলপাইগুড়ি। ঠিক আছে, সো দিস ইজ দার্জিলিং অ্যান্ড দিস ইজ জলপাইগুড়ি। তো এই যে এই পার্টটা, দিস পার্ট ইজ কল্ড দ্য পিডমন্ট, দ্য ওয়েস্টার্ন পার্ট অফ দ্য পিডমন্ট ইজ তেরাই and the eastern part of the Piedmont is Duars. The Duars also it extends further towards the south. ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? যেমন northern mountain plains were divided into the west and the east. Okay, this also is divided into the Tarai and the Duars. So western part is known as a Tarai. আগে আমি তোমাদের ছবিটা দেখিয়ে নিয়েছি। This is a whole topographical feature. এখানে হলো বর্ডার অফ দ্য দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট, এটা তোমরা পড়ে নেবে, এটা অনেক সময় আসে যে দার্জিলিং এর সাথে সব থেকে বড় বর্ডার কার, সেটা হলো গিয়ে নেপাল 101 কিলোমিটার, সেকেন্ড হলো গিয়ে ভুটান 30 কিলোমিটার, অ্যান্ড থার্ড হলো গিয়ে বাংলাদেশ 19 কিলোমিটার। জাস্ট সাদার্ন পার্ট অফ দার্জিলিং আর নর্দার্ন পার্ট অফ বাংলাদেশ কিন্তু জয়েন হয়ে আছে। ঠিক আছে, ওকে। নাও এখানে দেখো প্রতিটা জিনিস খুব ভালো করে বলা আছে। এই দেখো, এটা হলো গিয়ে ঘুম। আগে আমরা একটু নর্দার্ন মাউন্টেন রিজিয়নটা করে নিই। ঠিক আছে, ওকে। কে কে নিয়ে কনফিউশন? কি বলছো বলো তো? এই তোমরা এতক্ষণ কি বক বক করলে? আমি কিছুই তো বুঝলাম না। হ্যাঁ, এই তো বলেছি বাবা, কালিম্পং না, it is a Karshiang which is in the Darjeeling this thing, that's it. তোমরা এতক্ষণ কত কথা বলে দিলে, আমি কিছু শুনলামই না, মানে খেয়ালই করিনি। ওকে, এই ক্লাস তো তুমি, আচ্ছা আমি টেলিগ্রাম গ্রুপে আছি, টেলিগ্রাম গ্রুপের ইয়েটা তোমরা কেউ একটা দিয়ে দাও, সামিয়া ম্যাম ক্লাস WBCS। ও না, এটা বাবা, এটা কার্শিয়াংই হবে, কালিম্পং নয়। কার্শিয়াং এর হাইটটা একটু বেশি, দ্যাট ইজ অনলি রিজন, আর কোনো রিজন নেই। ঠিক আছে, আচ্ছা দেখো, এটা হলো গিয়ে ধুম, এটা হলো গিয়ে টাইগার হিল, এটা হলো গিয়ে দেখো কার্শিয়াং, সরি কালিম্পং এর হাইটটা একটু বেশি। আর এটা কি বলছি বলো তো, ভুলভাল বলছি মনে হয়। আচ্ছা, এটা হলো গিয়ে লাভা। ঠিক আছে, লাভা লোলেগাঁও যেটা আছে ওটা। ঠিক আছে, তো এটা হলো গিয়ে তোমার কালিম্পং। ক্লাসের টাইম বেসিক্যালি তোমরা টেলিগ্রাম গ্রুপ জয়েন করতে পারো। আমার ক্লাসের টাইম বেসিক্যালি নির্দিষ্ট নেই। আজকে যেমন আমি ইউটিউব ক্লাস নিচ্ছি, আমার মানডে, ওয়েডনেসডে অ্যান্ড ফ্রাইডে হলো গিয়ে আমার ক্লাস থাকে at 10 PM। ঠিক আছে, এই দুটো, এইটা হলো একদম কনস্ট্যান্ট। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট অন্যগুলো কিপস অন চেঞ্জিং। তো if you wish to see my classes you can join in the telegram group Soumya Ma'am class WBCS SUMYA। তো ওখানে নিয়ে গিয়ে তোমরা you will get all the informations। ঠিক আছে, আচ্ছা এবার আমরা একটু দেখে নিই। দেখো, this is দুয়ার। দুয়ারে হলো মালবাজারটা ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমার বন্ধুরা দে আর পোস্টেড ইন মালবাজার অ্যান্ড মাদারিহাট, এই দুটো জায়গায় কিন্তু। সো দুয়ার্স বেসিক্যালি as you can see it is in the eastern part and this is a Terai which is in the western part, and here you have also got this Bagdogra. So what is the difference between the Terai and the Duars? তেরাইতে এই তিস্তা রিভার এবং অন্য রিভার গুলো, মানে এটা যেহেতু বেসিক্যালি দ্য দার্জিলিং হিলস এই পার্টটা, এখান থেকে সব রিভার্স গুলো প্রথমেই এসে তেরাইতে জমা হয়। ঠিক আছে, and the eastern and basically this তিস্তা রিভার, তিস্তাটা আর আরেকটা হলো গিয়ে জলঢাকা। ঠিক আছে, তিস্তা রিভার অ্যান্ড জলঢাকা রিভারটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট, স্পেসিফিক্যালি তিস্তা রিভার, because it basically distinguishes the eastern part and the western part, the western part and the eastern part. So western part we have got Terai and the eastern part we have got Duars, এবং তোমরা দেখো topographically Duars regionটা অনেক বেশি। So this is the western Duar, this is the middle Duar and this is the eastern Duar, যার মধ্যে আবার ইস্টার্ন দুয়ার ইজ ভেরি সিগনিফিক্যান্ট বিকজ ইউ হ্যাভ গট দ্য বাক্সা টাইগার রিজার্ভ। আরেকটা জিনিস মনে রাখবে, যত তোমরা ওয়েস্ট থেকে ইস্টে যাবে ফরেস্টের কনসেন্ট্রেশন বা দ্য ডেন্সিটি অফ দ্য ফরেস্ট উইল ইনক্রিজ। ক্লিয়ার? দ্য ডেন্সিটি অফ দ্য ফরেস্ট উইল ইনক্রিজ। ঠিক আছে, সো ওয়েস্ট থেকে যত তোমরা ইস্টে যাবে দ্য ডেন্সিটি অফ দ্য ফরেস্ট উইল ইনক্রিজ
and western part we have got terai. Eta niye karor kono confusion ache? Mountainous evergreen, কারণ এখানে তো deciduous থাকবে না, মন্টেন এভারগ্রিন যেটা থাকে না। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? সো এবার আমরা একটু দেখে নিই। সো পিডমন্ট তোমরা বুঝতে পেরেছো কেন পিডমন্ট, কারণ তেরাই বলো ডুয়ার্স বলো দুটো জায়গাতেই কিন্তু রিভার্স গুলো এসে জমা হয় and basically leads to the flattening of the land. Because this is a flat land, তাই জন্য a part of it is rocky and gravel and a part of it is forested. So which part is rocky and gravel? Obviously terai. And which part is forested? Obviously duars. Duars এর আরেকটা সিগনিফিকেন্স হলো it is the door between India and Bhutan. Duars basically মানে door. তোমাদের একটা প্রশ্ন করছি, duars is equivalent to which feature of the Western Himalayas? Duars in West Bengal is which is equivalent, না alpine একেবারেই নয়, alpine হয়তো খুব অল্প একটু কিছু হবে, but most of it is evergreen. Alpine is only found in the Western Himalaya most significantly. আচ্ছা এবার আমরা একটু বলো তো, the duars of West Bengal is equivalent to which feature of the Western Himalayas? বলো। না, নো, dunes. The duars are basically equivalent to dunes. What is the difference between duars and dunes? Dune এত কিছু ফরেস্ট থাকে না। Dune is basically a valley, low valley, just a grazing valley, whereas duars is highly forested valley. ঠিক আছে? So the western part of it is terai and the eastern part of it is duar. So western part we have got basically Jalpaiguri and Coach Bihar. ঠিক আছে? River water, no. Okay, and western part we have got Siliguri. It is covered more as not exactly with forest but with gravels mostly and very less of forest. Height হলো যে 80 to 100 মিটার। তো এটা দেখো আরেকটা জিনিস, height of terai এর হাইট কিন্তু মাচ বিগার দ্যান দ্য ডুয়ার্স, একটু কিন্তু এলিভেটেড থাকে তেরাই দ্যান দ্য ডুয়ার্স। ডুয়ার্স ইজ কম্পারেটিভলি লো ল্যান্ড অর ফ্ল্যাট ল্যান্ড। ওকে, অ্যান্ড নর্দার্ন পার্ট अगेन of the terai is known as bhabar, যেটা আবার western himalayas এও আছে। So similarly you have got bhabar as well in the eastern Himalayas, but instead of the dunes we have got the duars. Our eastern part consists of the southern part of Jalpaiguri and Coach Bihar and the whole of Alipurduar, sorry এটা আমি লিখিনি। Okay, and it is flat forest, it is less dense than the terai. ওখানে অনেক বেশি ছোট ফরেস্ট আর এখানে অনেক বেশি বড় ফরেস্ট। Parts of Siliguri, middle Jalpaiguri and eastern Alipurduar, basically whole of Alipurduar. Thank you so much Mo. আচ্ছা, what is this etymology? Etymology মানে meaning. তো দুয়ারের মানে হলো গিয়ে it is basically the entrance or door on the plains of West Bengal and the mountainous Bhutan region. It is actually the door to the Bhutan region. ঠিক আছে, এই অবধি আই গেস সবার ক্লিয়ার আছে, এখানে কোনো কারোর কনফিউশন আছে? সো এই এতক্ষণ আমরা দুটো ফিজিওগ্রাফিক রিজিয়নস পড়লাম। ঠিক আছে, নাও লেট আস মুভ অন টু দ্য থার্ড। ক্যান আই মুভ অন টু দ্য থার্ড উইথ ইউর ডিউ পারমিশন? হ্যাঁ, তেরাইটার হাইট ফরেস্ট মানে হাইট এলিভেশন বেশি আর কাইন্ড অফ ফরেস্টও আছে, আর যেটা ডুয়ার্স আছে সেখানে হাইটটা কম। আর ডুয়ার্স তো ইউ হ্যাভ নোন রাইট, মোস্টলি চা বাগান অ্যান্ড অল দ্যাট থাকে।
বুঝতে পেরেছো? সো দ্যাট ইজ দ্য রিজন, দিজ আর দ্য টু ডিফারেন্সেস। অ্যান্ড তেরাইতে হয়তো ধরো আরো হাইট গুলো ফরেস্টের বেশি হবে, অল্টিটিউডও হলো ওভারঅল বেশি, কারণ ওখানে জাস্ট রিভার্স গুলো এসে প্রথমে জমা হয়, তারপরে হলো দে মুভ টু দ্য দুয়ার। সো অবভিয়াসলি দ্য ওয়াটার রিটেনশন অফ দ্য তেরাই উড বি গ্রেটার দ্যান দ্য দুয়ার্স, তো অবভিয়াসলি ফরেস্ট ল্যান্ড এখানে কাইন্ড অফ বেশি। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? Okay, and now we have the Ganga Bambaputra Dwap. That's what we were talking about, the whole of Malda region and Mahananda Basin and Kalindi. মানে এখানে তিনটে জিনিসের খেলা, মোস্টলি মহানন্দা, মালদা অ্যান্ড কালিন্দি। তার মধ্যে কাবাব মে হাড্ডি হয়ে পড়েছে হলো পার্টস অফ জলপাইগুড়ি, মানে মোস্ট পার্টস না, বেসিক্যালি জাস্ট দ্য সাউথ ইস্টার্ন পার্ট অফ জলপাইগুড়ি, পার্টস অফ কোচবিহার, কারণ দেখো কোচবিহারের শেষের দিকটা আর কোথায় যাবে, ওকে তো মানে এই দেখো এই এটা দেখো, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে। এই দেখো, দেখতে পাচ্ছ, এটা হলো গিয়ে কোচবিহার, ঠিক আছে, দিস ইজ কোচবিহার, অ্যান্ড সিমিলারলি দিস ওয়ান ইজ দ্য পার্ট হুইচ উই আর টকিং অ্যাবাউট। সো এটার দেখো, এটার এলিভেশন সেম, তো এ আর কোথায় যাবে, একেও নিয়ে নাও, এ হলো অ্যাডপ্টেড সন্তান, ঠিক আছে। সো and Uttar and South Dinajpur and most parts of Malda. So Mahananda river plays a very important role. Mahananda corridor, which is situated in the North Dinajpur, runs north to south, joining Malda with the plains of Jalpaiguri, Alipurduar and Coach Bihar, mane the North Bengal plains. ঠিক আছে? And this Mahananda river flows and dissects the Malda district into two types, basically into three types. একটা তো হলো তাল, একটা বারিন্দ, একটা দিয়ারা। আমি তোমাদের আগে জিনিসটা দেখাই, এই দেখো, এটা হলো গিয়ে তোমাদের মালদা। কেন মালদায় সব থেকে বেশি ফ্লাড হয়, ইট ইজ বিং এক্সপ্লেইনড হিয়ার। সো দ্য নর্দার্ন পার্ট অফ ইট ইজ তাল and the southern part of it is Neyora, and this one is the Mahananda river which is flowing. কোথায় Mahananda river আমরা একটু দেখে নিই। সো গেল কোথায় রে বাবা, আচ্ছা, this one is a Mahananda river, you can see, ঠিক আছে, this one is a Mahananda river। এবার আমরা এখানে চলে আসি, Mahananda riverটা এখান দিয়ে যাচ্ছে, and it is divided into two parts, that is the north Tal and the Neyora which is the south, ঠিক আছে। তারপরে it drains off into the south। বারিন্দ অন দ্য আদার হ্যান্ড, এ হলো গিয়ে একটা অ্যাডপ্টেড সন্তান হিসেবে ধরে নাও, অ্যাডপ্টেড, একটু মানে হয় না, একটু ডিফারেন্ট, মানে একটু ইনডিফারেন্ট থাকে সবকিছুতে, এটা হলো গিয়ে বারিন্দ। ওকে, সো এবার এটার ফিজিওগ্রাফিক্যাল ফিচার্স কি, তালটা হলো সাদার্ন মোস্ট পার্ট অফ কোচবিহার, এখানে দেখো এই পার্টটা হলো গিয়ে তাল, এটাও এখানে যেটা আছে এটা হলো গিয়ে দিস ইজ দ্য সাদার্ন মোস্ট পার্ট অফ কোচবিহার, আর এই জায়গাটা হবে তাল বিকজ ইট ইজ দ্য নর্দার্ন মোস্ট পার্ট, and the Dinajpur district, ঠিক আছে, মানে basically the North Dinajpur district, the lakes, wetlands which are formed by the lakes between the Mahananda and Kalindi মানে হলো গিয়ে this is a main tributary of Mahananda river, ঠিক আছে, Kalindi is a main tributary of Mahananda river। বারিন্দ মানে যেটা একটু ইনডিফারেন্ট ছিল, সাউথ ইস্টার্ন দিনাজপুর, ইস্টার্ন পার্ট অফ মালদা, which is basically made up of old alluvium। কেন এটা ওল্ড alluvium? সো এটা হলো গিয়ে ওল্ড alluvium, এটা হলো গিয়ে ধরো নিউ অ্যালুভিয়াম, আর এটা ইজ বেসিক্যালি, দিয়ারাটা কি বলতো, দিয়ারাটা হলো গিয়ে অনেক লেকস আছে, খুব পুরনো হয়ে গেছে, এবং ওগুলো একটা মানে পুরনো মাটি মিশ্রিত একটা অদ্ভুত টাইপের ল্যান্ড ফরমেশন ক্রিয়েট করেছে, ঠিক আছে। সো হোয়াট ইজ ইট অল অ্যাবাউট, নিউ অ্যালুভিয়াম ব্রট বাই দ্য কালিন্দি which is south of the river Kalindi, তার মানে north of the river Kalindi is Tal and south of the river Kalindi is, আমি না ভুল বললাম, সরি, তাল মানে হলো গিয়ে লেকস, আই এম এক্সট্রিমলি সরি, আমি ঠিক উল্টোটা বললাম, তাল মানে হলো গিয়ে লেকস, আর দিয়ারা মানে হলো লেকস গুলো বুঝে যে জিনিসগুলো ফরমেশন হয়েছে। মাথায় কি ঢুকছে নাকি আমি নিজেই একটু কনফিউজড ভাবে বলছি? Forget everything. Barinth, which is indifferent, it is formed by old alluvium, ঠিক আছে। Tal, which is the northern part, it is basically formed up of old lakes। Tal is basically বলে না, এই তাল, সুরজ তাল, চাঁদ তাল, ঠিক আছে, তাল বেসিক্যালি মিনস লেকস ইন হিন্দি। সো ওই লেকস গুলো যখন বুঝে হয়েছে তখন এটাকে ইট হ্যাজ ফর্মড আ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ অ্যালুভিয়াম। আর দিয়ারা যেহেতু এই
রিভারটা সাউথার্ন ডিরেকশনে পড়ছে, তাই জন্য দিয়ারাটা ইজ বেসিক্যালি ভেরি ফার্টাইল, ঠিক আছে, ইট ইজ বেসিক্যালি ভেরি ফার্টাইল। এবার আই গেস ইট ইজ ক্লিয়ার। দিয়ারা ইজ ফার্টাইল অ্যান্ড মেড আপ অফ নিউ অ্যালুভিয়াম। বারিন্দ which is একটু মানে ডিফারেন্ট, সেটা হলো কি ইট ইজ মেড আপ অফ ওল্ড অ্যালুভিয়াম এবং এখানে খুব একটা বিশেষ চাষবাস হয় না। তাল on the other hand is made up of, তাল means lake, সুরজ তাল, চাঁদ তাল, রূপকুণ্ড তাল এটসেট্রা। কুণ্ড বা তাল means basically lakes. সো এই লেকস গুলো বুঝে একটা অদ্ভুত টাইপের টোপোগ্রাফিক্যাল ফিচার সৃষ্টি হয়েছে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ তাল। এবার ক্লিয়ার হয়েছে? তাল লাইজ ইন দ্য নর্দার্ন পার্ট, Diara lies in the southern part, Barind lies in the eastern part. What are the important rivers? Mahananda and Kalindi. Kalindir north we have got Tal, Kalindir south we have got Diara. Now I guess it is clear. Joto south হবে true, Joto south হবে toto fertile. So Diara is fertile and made up of new alluvium because rivers is basically bringing down the alluvial soil. বারিন দিয়ে তো কিছু একটা ফ্লো করে না, এখান দিয়ে তো ওই রিভার্স গুলো ফ্লো করে না, তাই জন্য ইট ইজ আ লিটল বিট সেপারেটেড অ্যান্ড মেড আপ অফ ওল্ড অ্যালুভিয়াম, যেখানে বিশেষ চাষবাস হয় না। আর তাল মিনস ইটসেলফ লেকস which is basically made up of closed down lakes mixed with soil. I guess now it is clear. Okay, এবার দেখো তাল হলো কি southernmost part and it is between the Mahananda and Kalindi river. And it is basically made up of those closed down lakes. Wetlands which are formed by lakes is known as Tal. That's all. Barind holo giye eastern part of Malda which is old alluvium. এখানে বিশেষ চাষবাস হয় না, it is not fertile. And Diara which is the southern part, southwestern Malda area of new alluvium brought down by the Kalindi river and it lies south of Kalindi. What are the important rivers? Mahananda, Atrey and Punarbhava. Mahananda and its tributaries. Kalindi is the most important tributary, Atrey and Punarbhava. ঠিক আছে? Now, we were talking about Chicken Neck Corridor because this North Dinajpur and Malda leads to the Chicken Neck Corridor. So what is this Chicken Neck Corridor? Chicken Neck Corridor is basically a very small strip of land which connects, তোমরা একটা জিনিস দেখো, তোমরা যদি এরকম ভাবে এটাকে কানেক্ট করো তাহলে জাস্ট এইটুকু আছে এবং এখানে আছে হলো গিয়ে, বলো তো এই পাশটাকে কি বলে? হ্যাঁ, ভেরি গুড। বারিন্দ হলো গিয়ে দাদু আর দিয়ারা হলো গিয়ে ইয়াং ব্লাড। আর তালটা কি? তালটা হলো দাদুর বউ, তালে তাল মেলায়, ঠিক আছে? আচ্ছা বলো তো এই পার্টটা কি? এই যে চায়নাতে আমি যেই পার্টটাকে করলাম এই পার্টটা কি? এখানে লেখা আছে স্ট্যান্ড অফ। এবার আমরা একটু ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস এর দিকে চলে যাই। এই পার্টটা কি একটু বলো? হোয়াট ইজ দিস পার্ট নোন অ্যাজ? বলো বলো, ঝটপট বলে কি? এই তোমরা একটু লাইক করে দাও। হ্যাঁ, এত কষ্ট করে পড়াচ্ছি। ভেরি গুড, ডোকলাম। সো দিস ইজ আ ডোকলাম পাস। ওয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট? বিকজ চায়না স্ট্যান্ড অফ করেছে এখানে এবং ওদের মেইন টার্গেট, বাই চান্স যদি ওরা এই জায়গাটায় চলে আসে তাহলে কিন্তু they will disconnect the whole of India from the northeast. Seven sisters means is 7 states of India: Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Manipur, Nagaland, Mizoram and Tripura. And even the connection with the Southeast Asia and parts of Bangladesh will also be just disconnected. So what is the strategic significance of the Chicken Neck Corridor? So India they basically দুটো important জিনিস খুব আছে, একটা হলো গিয়ে লে লাদাখ and that part, parts of Kashmir, আরেকটা কিন্তু this Chicken Neck Corridor which is, এটাকে কিন্তু খুব একটা বিশেষ কেউ খুব একটা কিছু মানে পাত্তা দেয়া বা ইয়ে দেয়া করে না, but this is very very important. Okay, so China spelling ki esha, this is not expected. So the Chicken Neck Corridor or the Siliguri Corridor, situated and located around the city of Siliguri in West Bengal, was built by the Britishers. Why it was built by the Britishers and why did it gain significance? Because Britishers first wanted to get inside Assam. তোমরা জানো, they basically made a land, they impregnated into Assam এবং তখনই ওই ওদের সাথে আহোম রুলার্স there was a fight যেখানে ব্রিটিশার্সরা 17 বার হেরেছিল, কিন্তু এটা কোথাও হিস্ট্রিতে লেখা নেই। ব্রিটিশার্সরা একটা জায়গায় আসামের যারা আহোম রুলার্স ছিল তাদের থেকে কিন্তু 17 বার ওরা অ্যাটাক করেছিল, 17 বারই হেরেছিল, বাট ইট ইজ নেভার মেনশনড ইন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি। আই ডোন্ট নো ওয়াই,
নর্থ ইস্টের হিস্ট্রিটাকে পুরোটা চাপা মানে চেপে দেয়া হয়েছে for whatsoever reasons, I don't know. So the countries of Nepal and Bangladesh lie on either side of the corridor. দেখো করিডোরটাকে কি সিগনিফিকেন্ট, একদিকে নেপাল, একটু দূর গেলেই ভুটান, একদিকে বাংলাদেশ, and you have got the seven sister states. Okay, and this piece of land is about 60 kilometer in length, মানে এরকম, but only 22 kilometer in width at the narrowest one, মানে this particular part which I was talking about. এবং এখান থেকে এটার যেটা ডিস্টেন্স, it is very easily accessible from Doklam. Doklam is basically the tri-junction of China, Bhutan and India. Okay, the defense of almost 2,000 kilometer borders in the northeast with China and Myanmar, very difficult to construct communication mainly because of light sandy soils. আচ্ছা, আমরা বলতে পারি যে এখানে তাহলে ভারত সরকার কোনো পার্টিকুলার কনস্ট্রাকশন কেন বানাচ্ছে না বা পার্টিকুলার কোনো ফেন্সিং কেন করছে না, বিকজ এই পুরো পার্টটা কোথায় পড়ছে, পুরো পার্টটা এমন একটা জায়গায় পড়ছে, দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য তারাই রিজিয়ন। তারাই রিজিয়নের সয়েল মানে কি খুব লাইট, ভেরি লাইট অ্যালুভিয়াল, and it is very sandy, তো তাই জন্য ওটা ঢুকে যাবে, ওটা কোনো ব্রিজ কনস্ট্রাকশন, যত ক্লেই সয়েল হবে তত ব্রিজটা ভালো করে দাঁড়াবে, তাই তো, তাই জন্য দেখবে যত ক্লে ল্যান্ড বা ফার্টাইল ল্যান্ড বা অ্যালুভিয়াল ল্যান্ড, এখানে কিন্তু কনস্ট্রাকশন অনেক বেশি হয়। বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম কালাদান, এক্স্যাক্টলি মাল্টিমোডাল, ওগুলো আমি তাই জন্য ওগুলো আমি এখানে পড়বো। বিকজ অফ লাইট স্যান্ডি সয়েল, তিস্তা and জলঢাকা flows through it and they make it much more impossible to construct any compact infrastructural project at this region. But আমরা যদি এই জিনিসটা যদি ধরো বাই চান্স কিছু হয়, সো ইন্ডিয়া ইজ বেসিক্যালি কনসিডারিং, এখানে বেসিক্যালি ওয়েস্ট বেঙ্গলের পোর্ট, বাংলাদেশ থেকে নিয়ে we can basically connect to the northeastern states. So what are the projects that India, so you can see that this one is 21 to 22 kilometer, that's what exactly I was talking about at this part, 21 to 22 kilometer, and this is around 40 kilometer. So a particular region ta is very very important strategically to India, ঠিক আছে। এবং এখানে কি কি আছে, we have got this Asian highway, AH2 of the Asian highway goes through the Siliguri Corridor, which basically connects the whole of Asia. The Asia tri-junction and all that are a part of it. Okay, it is a cooperative project in the countries of Asia and Europe and the SCAP, which is a United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, to improve the highway systems. 2019 India had constructed a BRO connecting the Bhim base to Dokla region, which reduces time of travel. Plus, this particular region also falls in the Act East policy of India, and we, as you know, that we also have this Act East forum. So এখানে hydropower projects, skill development, etc. are going on. Trilateral highway, যেটা তোমরা জানো মণিপুর, থাইল্যান্ড and মায়ানমার, তার সাথে ইন্ডিয়া কানেক্টেড আছে, তো this is also a part of it. কালাদান multimodal project, Rahul Das, you are talking about that. সেখান থেকে সিটওয়ে পোর্ট, which is in Myanmar, কলকাতা and Mizoram. Okay, bilateral agreement through Bangladesh, Chittagong in Bangladesh, port কলকাতা থেকে আগরতলা in Tripura, এই জিনিসগুলোও কিন্তু হচ্ছে। So this is how, these are basically the alternative routes, যদি এটার কিছু হয় তাহলে আমরা কি করে নর্থ ইস্ট and সাউথ ইস্ট এশিয়া, বেসিক্যালি কানেক্টিভিটি হলো গিয়ে টুয়ার্ডস দ্য নর্থ ইস্ট, টুয়ার্ডস ভুটান and টুয়ার্ডস সাউথ ইস্ট এশিয়া, তো ওই জিনিসগুলো কিন্তু কোনোদিনও স্টপ হবে না, ঠিক আছে। লুকিস্ট আলাদা, হ্যাঁ লুকিস্টটাই বেসিক্যালি অ্যাক্টিস্ট করে। What is the difference between Lookist and Actist? Can anyone tell me? What is the difference between What is the difference, technical significance between? What is Laos? Laos. What is Laos? No, it's not only renamed. তাহলে এত সোজা হলে তো জিজ্ঞেস করতাম না, না? See, Lukist policy was basically present when India gained independence, and India was just considering parts of Southeast Asia to come within its threshold. After 2010, India started making projects in Southeast Asia, Bangladesh, and the parts যেগুলো eastern periphery তে পড়ে of India, and bringing it under their control, which is called Act East.
মানে it's high time we should just stop thinking and act. That's the difference only. Now the doklam and chicken next, এটা কি? So this is basically the doklam, ঠিক আছে? আর এটা হলো কি we have got the Siliguri Corridor. কিভাবে কোথায় যাচ্ছে তোমরা দেখো. So this is the Chumbi Valley, ঠিক আছে? Chumbi Valley থেকে কিন্তু we also have got Indian rivers flowing through it as a source. আর এটা হলো কি we have got Sikkim, we have got Ganton. তো এখানে দেখো কিভাবে how it is connected, ঠিক আছে? How it is connected. So the Siliguri Corridor is strategically important and highly sensitive territory, remains the only bridge between the 8 northeastern states of India and the rest of the country. By an advance, Torsha, very good, by an advance of 130 kilometers, the Chinese military could easily cut off Bhutan. মানে advance of 130 kilometers মানে কি এই পার্টটা হলো গিয়ে 130 kilometer only. Could easily cut off Bhutan and the other northeast states from the rest of India. About 50 million people of northeast India would be separated. China, which already claims 90,000 square kilometers of territory in India's northeast, has been a perennial threat to the Siliguri Corridor between Sikkim in India and Bhutan. Also lies the Chumbi Valley, যেখানে কিন্তু we have got this Doklam, where we have a Chinese standoff. This is the tip of the Chumbi Valley and the tri-junction of China, India and Bhutan. And there is also a pass which is very, very important. Please remember it. The name of the pass is Batangla. Act is policy connected to the northeast state which are further connected to Southeast Asia regions. Why it is so important? তোমরা জানো পৃথিবীতে দুটো জায়গা দিয়ে ড্রাগ ট্রাফিকিং সব থেকে বেশি হয়. একটা হলো গিয়ে we have got this golden triangle, আরেকটা হলো যে we have got the golden crescent which is in Central Asia. Golden triangle is basically in Southeast Asia and very close to India. সেটা হলো বার্মা, থাইল্যান্ড and ভিয়েতনাম. বার্মা থেকে এসে তারপরে ওটা মণিপুর হয়ে এসে কিন্তু শিলিগুড়ি করিডোর দিয়ে the rest of India তে পাস হয়. All the drugs, whatever you see, basically passes through Calcutta and Siliguri corridor. Parts of Calcutta sometimes, but mostly the northeastern state. Northeastern state তে যাও ড্রাগের ওটা পুরো আড়ত. It's literally an আড়ত. Excepting with Sikkim, although it does not fall in northeast. যদি কেউ ড্রাগ করে the most important place, safe haven যেটাকে বলে, safe haven for taxation is for example Cayman Islands and all. Safe haven for drug trafficking is the northeast of India. Okay, so now there is another one corridor which we will discuss. So what is Tetulia corridor? Tetulia corridor holo eta. This is basically a মানে কি বলবো, it is a যদি শিলিগুড়ি করিডোরের কিছু হয় তাহলে we can use this Tetulia corridor, ঠিক আছে? This is what is told, created as an alternative to the Chicken Necks corridor in case of exigencies if any, and 4 to 6 kilometer stretch that would connect the political subdivision of Chopra in North Dinajpur, okay, to the towns of Jalpaiguri and Moinaguri in Jalpaiguri district, basically Moinaguri and Chopra. It shall pass through বাংলাদেশ. তোমরা দেখতে পারো তার মানে আমি তোমায় কি বলেছিলাম, এইটুকু পার্ট তার মানে বাংলাদেশ। আমি তোমায় বলেছিলাম যদি শিলিগুড়ি করিডোরের কিছু হয় এই পার্টটা তাহলে আমরা বাংলাদেশ দিয়ে ওটাকে বাইপাস করাতে পারি, and this particular thing is known as a Tetulia corridor, ঠিক আছে? The corridor shall decrease the traveling distance to the northeast state in case Siliguri corridor is under some emergency situation. So this has been constructed in a joint cooperation of India and Bangladesh. এই অবধি সবার ক্লিয়ার? ক্লাসটা কেমন লাগছে একটু বলো তো বাচ্চাগণ। এই তোমরা কিন্তু কেউ লাইক দাওনি, ভেরি ব্যাড। আমি আর পড়াবো না, যাও, ভেরি ভেরি ব্যাড, আই এম ভেরি ডিসহার্টেন্ড। সবাই আগে লাইক দাও, আমি 10 seconds টাইম দিচ্ছি, সবাই ঝপাঝপ লাইক দাও যারা যারা আছে। আই ওয়ান্ট at least 40 likes now, it's only 20. Like দাও, নাহলে আমি পড়াবো না, আমি খেলবো না, যাও। দেখি কারা কারা লাইক দিচ্ছে, বুঝতেই পারছি না। যাই হোক, তোমরা কি লাইক দিয়েছো না দাওনি সেটা আগে বলো। 47 লাইক, তাহলে এখন এটা পড়লো তো আই কুড নট সি না তো। আচ্ছা চলো, আচ্ছা দ্য নেক্সট পার্ট, এই অবধি আই গেস সবারই ক্লিয়ার। নাও উই উইল গো টু দ্য ওয়েস্টার্ন প্ল্যাটো রিজন। এবার অনেক শীতের মাহল পড়েছি, উই হ্যাভ লার্নড অ্যাবাউট তাল অ্যান্ড দিয়ারা, লেকস ফেক্স পড়েছি, এবার একটু প্ল্যাটো রিজন পড়ে নি। সো প্ল্যাটো রিজন হলো সব থেকে deprived region of West Bengal. Okay, so this is basically an extension of the eastern continuation of Chotanagpur Plateau, and obviously it is made up of igneous rocks
of the Archean era and the coal-bearing mudstone and quartzite rocks of the Carboniferous period. So this was a part which was formed in parts. Okay, ঠিক আছে, ওকে। বেশি রোদ লাগবে না তো, নাহলে আমি কালো হয়ে যাবো। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি কালো। বেশি রোদ লাগলে কিন্তু আমি যাই না, ভিস্টা রুম থেকে নেমে সোজা কলকাতায় ব্যাক করে যাবো। ওকে, সো মানে কুসুম, ডিমিয়ার কুসুম, তুমি এতক্ষণে লাইক দিয়েছো তো ঠিক আছে, আমি এটা মনে রাখবো। আই উইল কিপ দিস ইন মাইন্ড। দাঁড়াও, এর বদলা আমি নেবই তোমার থেকে কুসুম। সো ডিস্ট্রিক্টস কি কি পড়ে? ডিস্ট্রিক্টস বেসিক্যালি পুরুলিয়া, মোস্ট অল পার্ট অফ পুরুলিয়া, মানে টোটাল পুরুলিয়া হলো গিয়ে এটা, ঠিক আছে। অ্যান্ড দেন উই হ্যাভ গট বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান অ্যান্ড পশ্চিম মেদিনীপুর। পূর্ব মেদিনীপুর কিন্তু না, পূর্ব মেদিনীপুর হলো কন্টাই কোস্ট, ঠিক আছে। সো পশ্চিম মেদিনীপুর, দ্যাট ইজ দ্য ওয়েস্টার্ন পার্ট অফ মেদিনীপুর, অ্যান্ড পূর্ব, দ্যাট ইজ দ্য ইস্টার্ন পার্ট, ফলস উইদিন দ্য কোস্টাল রিজিয়ন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। টোপোগ্রাফি হলো ব্যাডল্যান্ড টোপোগ্রাফি। পিডমন্ট টোপোগ্রাফি কোনটা ছিল? পিডমন্ট টোপোগ্রাফি কোনটা ছিল বলো? What was known as a Piedmont topography? Hi Atithi, এক্ষুনি পড়িয়েছে। Tarai and Duars were known as Piedmont topography, right? আচ্ছা, আরেকটা জিনিস বলো তো, এই যে ব্যাডল্যান্ড টোপোগ্রাফি কথাটা বললাম, ভারতবর্ষের আরেকটা জায়গায় বেস্ট ব্যাডল্যান্ড টোপোগ্রাফি ইজ ফাউন্ড কোথায়? ভারতবর্ষের একটা পার্টিকুলার জায়গায় what is the best badland topography which is formed? দেখি কে কি বলতে পারে। Chambal River Valley. What is badland topography and why it is called bad? এটাকে bad কেন বলে? Why it is not called good land topography? Why it is not called hot land topography? Why it is not called beautiful land topography? Because এই চাম্বাল রিভারটা যখন ড্রপ করে না, এটা এত বেশি ইন্টারসেকশন অ্যান্ড ডিসেকশন করে যে ওই ল্যান্ডে আর কিছু থাকে না, এবং ওই পার্টিকুলার রিজিয়নে দিস চাম্বাল ইজ বেসিক্যালি নোন অ্যাজ আ হাইডিং স্পট অফ ড্যাকোইটস, ফুলান দেবী, কারণ ওটার এত ল্যান্ডে এত এবড়ো খেবড়ো, ওখানে গেরিলা ওয়ারফেয়ার করা খুব ইজি, বুঝতে পেরেছো? সো দ্যাট ইজ দ্য রিজন ওয়াই ফুলান দেবী হ্যাড ফাউন্ড আ ভেরি ইজি হাইড আউট ফর দেম। Alright, so that is the reason why it is called like the Chambal Plains in Madhya Pradesh, also known as Penny Plain, because of extensive erosion, more or less level surface produced by erosion over a long period undisturbed by crustal movement. এখানে কিন্তু কোনো crustal movement হয় না, almost equal to that of the sea level, leaving no scope for further erosion. এবং এত এবড়ো খেবড়ো, এত ডিসেকশন হয়েছে যে ওখানে হাইড করা খুব ইজি। আমাদের এখানে কোথায় এগুলো পাওয়া যায়? অযোধ্যা হিল, বাঘমুন্ডি, পাঞ্চেত, গোরগাবুড়ি, এখানে কিন্তু অনেক অ্যাক্সিডেন্টও হয়। এবং এখানে আরেকটা জিনিস খুব হয়, সেটা হলো যে ফ্ল্যাশ ফ্লাড। এখানে ফটাস করে এসে মানে নদীটা না ফটাস করে ঘুরে যায়, কি জানি মাথায় ছিট আছে মনে হয়। সো রিভার্স হলো গিয়ে কংসাবতী অ্যান্ড কুমারী, গঙ্গানি, যে গঙ্গনি আছে, উই হ্যাভ বিন দেয়ার, ঠিক আছে, অথবা গড়বেতা ব্যাডল্যান্ড লোকেটেড ইন পশ্চিম মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট বিসাইড শিলাবতী, এখানে আমরা গেছিলাম। ইট ইজ আ ওয়ান্ডারফুল প্লেস, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম এত স্টিপ রকটা, মানে তুমি একটু ইয়ে হলে পড়ে যাবে। অলসো ইট ইজ নোন অ্যাজ আ গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, এখানে আমি গেছিলাম। সরি, আমি আমার পিকচারটা এখানে অ্যাটাচ করা উচিত ছিল, বাট সামহাউ কুড নট, বাট আই গেস ইউ নো অ্যাবাউট গঙ্গনি। এবার হলো গিয়ে রার প্লেন। রার প্লেন হলো যে কন্টিনিউশন অফ দ্য ওয়েস্টার্ন প্ল্যাটো রিজিয়ন, যেখানে প্ল্যাটোটা আরেকটু ফ্ল্যাট হয়ে লাল মাটির ফর্মেশন হয়েছে, আর আরেকটু মানে প্ল্যাটোটা তো সব থেকে ড্রাই, এখানে আরেকটু কম ড্রাই। ডিস্ট্রিক্টস কি এগুলো তো জানো, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, বাঁকুড়া, ওয়েস্টার্ন মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান আর মিদনাপুর। কেন ওয়েস্টার্ন মুর্শিদাবাদ বললাম? কারণ আমি তোমাদের এখানে দেখিয়েছিলাম, দাঁড়াও বলছি, এই যে এটা হলো গিয়ে তোমাদের বলিয়েছিলাম ইস্ট ভাগীরথী প্লেন হলো গিয়ে ফার্টাইল, অ্যান্ড ওয়েস্ট ভাগীরথী প্লেনটা হলো গিয়ে তোমাদের রার আপল্যান্ডস, ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? এবার হলো গিয়ে ওকে, শুশুনি অ্যান্ড বিহারীনাথ, দে আর দ্য মোস্ট সিগনিফিকেন্ট hillocks বলে এগুলোকে, দে আর নট হিলস বাট দে আর নোন অ্যাজ hillocks. বক্রেশ্বর হট ওয়াটার স্প্রিং ইজ সিচুয়েটেড হিয়ার, শান্তিনিকেতন, শাহানিকেতন না শান্তিনিকেতন, সরি আমি নিজে টাইপ করি বলে এটা হয়েছে, ভেবো না যে আমি অশিক্ষিত আনপার বাবার। রিভার্স হলো গিয়ে ভাগীরথী, ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ, which cause flash floods. ইদার তো এখানে থাকে না জল,
আর তখন থাকে তখন শেষ, which flow over the western plateau region of West Bengal. ওকে, ক্লিয়ার হয়েছে? এত জানি না শিলাজিৎ, I am not so educated about geology like you. Then we have got গ্যাঞ্জেরিক প্লেন। এবার গ্যাঞ্জেরিক প্লেন্স এর মধ্যে আমি বেসিক্যালি তিনটে জিনিস পড়িয়ে দিয়েছি। একটা তো হলো মরিবন ডেল্টা, একটা হলো ম্যাচিওর ডেল্টা, and আরেকটা হচ্ছে চলে যাও, I am not forcing you to be in the class, please leave my class. গ্যাঞ্জেরিক প্লেন্স হলো যে consist of the whole of Nadia. You guys don't even know how to pay respect to a teacher. Please get lost from my class right now. Disgusting creeps. Ganjeri plains holo the whole, and they are so desperate, they don't even know ghum pache. So who is forcing you to be here? We just block you. What type? To ghum pache as if like I'm forcing him to stay. Stupid people. সো প্রথমে হলো যে তোমাদের গ্যাঞ্জেটিক প্লেন্সটা বলেছে, মানে বেসিক্যালি যেখান থেকে গঙ্গাটা ফ্লো করে পুরো নিচের জায়গাটাই হলো গ্যাঞ্জেটিক প্লেন্স। তার মধ্যে কতটা ফার্টাইল আর কতটা নট ফার্টাইল সেটার উপর ডিপেন্ড করে উই হ্যাভ বেসিক্যালি ডিভাইডেড ইন্টু 3 পার্টস। দ্য ওল্ড ডেল্টা মানে একদম প্রথম যেখানে থেকে আদি গঙ্গা নলদার যেগুলো থেকে ফ্লো করতো। সো দ্য ইস্টার্ন পার্ট অফ মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট, যেটা সামহাউ উই স্টিল আর ইন দ্য ফার্টাইল জোন, ঠিক আছে। এবং ওখানে কিন্তু বালুচর যেটা আছে, বালুচর মুর্শিদাবাদে বালুচরি শাড়িজ আর ভেরি ফেমাস, ওই জায়গাটা কিন্তু এখানেই আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা দেখে তোমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে আরেকটা ফিচার পড়ালাম, কার সাথে সিমিলারিটি মনে হয়? তালের সাথে না? দেখো এখানে হলো সিল্টেড রিভার, সোয়াম্পস, বিলস, অক্সবো লেকস, খুব ডিপ ক্লেই সয়েল। সো দিস ইজ সামহাউ I thought that it was similar to the Tal, isn't it? Then we have got mature delta, district of Kolkata, North 24 Parganas. They form a mature delta region. And the district of South 24 Parganas be the active region of Ganga, where the formation of delta is still going on. কারণ সুন্দরবন কিন্তু সাউথ 24 পরগনাতে পড়ে, এটা অলওয়েজ মনে রাখবে। তো নর্থ 24 পরগনাটা হলো ম্যাচিওর ডেল্টা, সাউথ 24 পরগনার সাদার্ন পার্ট যেখানে সুন্দরবন পড়ে সেটা হলো গিয়ে তোমাদের still the process of formation of delta is going on. তার মধ্যে আছে হলো গিয়ে কন্টাই কোস্ট, যেটা আমি তোমাদের ওই হ্যালিডে আইল্যান্ড, যেখানে লোকেরা হানিমুন করতে যায় বা স্মল ট্রিপস করতে যায়, বা কোথায় ভাল লাগলো না চল তাজপুরে যাই, somehow like that. and অ্যাক্টিভ ডেল্টা হলো গিয়ে টোটাল সুন্দরবনটা, ঠিক আছে। কন্টাই কোস্টটা হলো সুন্দরবন আর ম্যাচিওর ডেল্টার মাঝখানে। It is situated at the extreme south of active delta, sandy coast of Manipur, Kontai coast, Tomlo, Digha, Halliday Island, Kathi, sand dunes, etc. An active delta holo where the Ganga actually meets the sea and formation of the Sundarban has happened. Okay, এটা খুব important, which is called the Dampier-Hodges line. এটা কি? It is an imaginary line passing through the north and south 24 Pargana district, which determines the ecological region of Sundarban. আমি তোমাদের দেখাচ্ছি কোনটা, এই যে দেখতে পাচ্ছ এই লাল জিনিসটা। সো এখানে হলো গিয়ে the areas in yellow indicate the inhabited islands of the hinterland. Okay, this is called the Dampier-Hodges line. Passing through the map denotes the extent of the northernmost limit of Sundarban and forest, and it was first done in 1830. ব্রিটিশার্সরা বাজে কিছু করুক, অ্যাটলিস্ট ওদের নিজেদের সুবিধার্থে কিছু কিছু জিনিস করে গেছে, which we are still using, and this is still significant for us. Sir Alexander Hodges and William Dampier were two surveyors who mapped the area in 1829 to 1830. Thank God they mapped, নাহলে তো unmapped হয়ে পড়ে থাকতো। Green area in the demarcation shows the extent of the mangrove forest at present. মানে এইগুলো হলো গিয়ে গ্রিন এরিয়াটা হলো ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট আছে, আর লাল রিজিয়নটা হলো যেখান থেকে লস অফ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট হয়েছে বিকজ অফ দ্য অ্যাক্টিভ সিটা এসে একদম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট গুলোকে তোমরা জানো ইটস বিং নট বিন মেনটেন প্রপারলি সামটাইমস, এবং ওখানে অ্যাক্টিভ সয়েল ইরোশন হচ্ছে। অ্যাক্টিভ সয়েল ইরোশন হওয়ার সাথে সাথে কি হচ্ছে, ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট গুলোও কিন্তু সি এর তলায় চলে যাচ্ছে। So the areas which are marked in red indicate the loss of forest cover over the years. ও বাহ, খুব ভালো। তো আমি বলতে পারবো না গো, I am honestly not a geography teacher. Whatever I am doing is just to help you out. Okay, if you ask something in history, I can understand or answer you very prominently, but this is a clear confession. আমি ওই এটা জানি সেটা জানি বা মনে পড়ছে না আমি এরকম নাটক করি না। আমি যেইটুকু জানি সেইটুকু দিয়ে তোমাদের হেল্প করার চেষ্টা করছি, আর কিছু না।
ঠিক আছে, তোমাদের থেকেও আমি শিখছি। এই যে তোমরা এগুলো বলছো, আই এম অলসো লার্নিং ফ্রম ইউ। সো ইট ইজ জাস্ট দ্যাট যাতে তোমাদের পুরো নোটসটা একটা জায়গায় কম্প্যাক্ট থাকে, তাই জন্য আই জাস্ট ট্রাইং টু হেল্প। আশা করি কিছুটা হলেও হেল্প করতে পেরেছি। ঠিক আছে, হয়েছে? এই অবধি সবার ক্লিয়ার হয়েছে? অ্যাক্টিভ ডেল্টার মধ্যে নদিয়া পড়ে, ইয়েস, দ্য সাদার্ন পার্ট অফ নদিয়া। মুর্শিদাবাদ আর নদিয়া না দুটো ভাগে বেসিক্যালি ভাগ আছে। তো দ্য সাদার্ন পার্ট অফ নদিয়া বেসিক্যালি অ্যাক্টিভ না, সরি ম্যাচিওর ডেল্টার মধ্যে। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? অ্যান্ড দেন আই গেস হাউ ওয়াজ আ ক্লাস? আশা করি ফিজিওগ্রাফিক ডিভিশনস গুলো মোটামুটি আমি চেষ্টা করালাম পড়াতে। এর ছাড়াও আরো অনেক কিছু আছে অবভিয়াসলি, যেগুলো আশা করি তোমাদের আরো অনেক স্যাররা আছে, তারা পড়াতে পারবেন। না, the northern part of it is moribund delta and the southern part of Nadia is mature delta. Not 24 Pargana, Kolkata, in fact Howrah and Hooghly are also there. সেটা আমি সরি লিখিনি। And the southern part of Nadia. Clear? রিভিশন হয়ে গেছে তো? থ্যাংক ইউ সো মাচ। মানে যেইটুকু আমার আছে জিওগ্রাফির ব্যাপারে নলেজ, সেইটুকুই আমি করেছি। এর থেকে বেশি তোমরা নিশ্চয়ই পারবে, বাট দিস ওয়াজ জাস্ট সো দ্যাট পুরো জিনিসটাকে তোমরা একটু রিভাইজ হয়ে থাকো। অবভিয়াসলি এক্সাম আসছে, কয়েকটা আমি কনস্টিটিউশনেরও জিনিস পড়াবো, যেগুলো আমার কাছে দেখো, যেগুলো আমার কাছে নোটস করা আছে সেগুলো আমি তোমাদের দিয়ে দিতে চাই, সে যেইটুকু হেল্প হোক না কেন। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। অ্যান্ড যারা ক্লাস জয়েন করতে চাও, মানে কি বলে ওটাকে জানো, টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন করতে চাও, দে ক্যান জয়েন। আর কালকে শুভ নববর্ষ, তোমাদের আগে থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা দিয়ে রেখে। অ্যান্ড তোমরা সবাই খুব ভালো থাকো, এবং এই নববর্ষে যেন তোমরা প্লিজ প্লিজ প্লিজ, আমি মানে হাত জোর করে কৃষ্ণ ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছি, যেন প্লিজ 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 তোমরা WBCS পেয়ে যাও। ঠিক আছে, আমি ইউ নো দ্যাট হাউ মাচ আই এম ওয়ান্টিং, আর কতটা আমি চেষ্টা করছি তোমরা যাতে পাও। ফর এভরি হেল্প আই এম দেয়ার, বাট অগেন আমার যেহেতু কিছু ফিজিক্যাল ইস্যুস হচ্ছে এখন, আমি একটু হেল্পটার দিকে নজর দিয়ে আই উইল ট্রাই টু হেল্প মাই বেস্ট। ওকে, অ্যান্ড খুব ভালো থাকো তোমরা, খুব ভালো কাটুক। কালকে আমরা নতুন নববর্ষে একটা ক্লাস করবো। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ, শুভরাত্রি আর জয় হিন্দ।